months ago. Nitarudi pale Januari sasa inaugurate fully, ndio tuweze kutumia zile ekari karibu 50,000 kuzalisha mpunga na chakula zingine. Nia yetu, na nimewaeleza hawa viongozi, tushirikiane because we want to turn Coast Region from a net importer of food to a net exporter of food from this region. Ndio tumeketi chini na hawa viongozi, na tumesema vile vile, kwa sababu tuko na mpango mkubwa pia ya wafugaji. Sehemu hii ya pwani iko na potential kubwa ya ufugaji, ya export ya live animals, ya export ya meat and meat products, na vile vile mambo ya leather industry. Kutokana na hiyo mpango yetu hapa Bachuma tumepata mwegezaji katika hiyo 15,000 acres ya kufanya feedlotting na sehemu zingine katika pwani hii. So tumeketi chini na hawa viongozi na tumekubaliana. Jambo la tatu ambayo tumekubaliana ni the whole ecosystem ya blue economy. Tunataka kutumia blue economy kuzalisha ajira, kuzalisha chakula na vile vile kupanua uchumi, mapato ya watu katika sehemu hii. Na ndio sababu hiyo tunakamilisha ujenzi wa fish landing sites katika program yetu ya karibu shilingi bilioni 7 ya blue economy katika sehemu hii. Wale BMUs tutawapatia karibu bilioni 1.5 so that we can enhance their capacity to be able to undertake fishing. Tayari we have released almost half of that money. Jana nimekuja na shilingi milioni 700 ya hawa BMUs. Tumepatiana za kule Kwale, tumepatiana za hapa Mombasa, nilikuwa jana kule Tana River, and we are going to make sure that we are not just talking, we are delivering on what we are doing. Hizo fish landing sites Kidongo hapa, Mwaepe, mpaka Lungalunga sehemu ile Gazi, all that, na sehemu hii Ngomeni, all the way Kipini mpaka Kiunga, all the landing sites hapo tumekubaliana na Mvuria, by June next year all of them will be complete. Ndio tuhakikishe ya kwamba kuna barafu, kuna cold room, kuna value addition capacity, kuna processing capacity katika hizo landing sites zote, katika mpango yetu ya kutumia blue economy kuongeza mapato ya watu wa pwani, na pia tuongeze uwezo wa wavuvi wetu kutuletea rasilimali kutoka bahari, tuongeze chakula na vile vile tushughulike na export ya fish products from Kenya. Haya tumeongea na hawa viongozi wenu na tumekubaliana. Vile vile tumekubaliana maneno yale mengine kupitia kwa hiyo ecosystem yote ya blue economy. Juzi nilianzisha ujenzi wa fish port pale Shimoni. Tunaweka pale karibu bilioni 2 tayari, na nimeambia wale wanashughulika na hiyo kazi, by next year hiyo fish port iwe tayari. Ndio tuhakikisha kwamba, na pia Liwatoni hapa, ile Liwatoni tumezungumzia muda mrefu, pia tunaikamilisha by next month. Ndio tuweze kuitumia sasa katika biashara na uvuvi ya sehemu hii ya pwani. We're going to work with the leaders to see how we're going to bring in the private sector, bring in other players, ndio hiyo kazi iweze kusonga mbele sawa sawa, na kwa minajili ya kutatua matatizo ya sehemu hii. Jambo la 4 tumeongelea ni mambo ya ardhi. Ardhi ni donda sugu mnasema huku pwani, na tumekubaliana vile niliahidi ya kwamba tutashughulika na kutatua the land question because we have the land answer.
na answer yake ni mahali inahitaji usorovea, kama vile hapa kwa Bulo huyu Mohamed Ali amekuwa akinisumbua sana. Kuna ekari 1000 hapo, wananchi hawana namna, wanaishi kama maskota. Sasa tumekubaliana vile tutaitatua, na nimemweta kuwa pale ili tupatiane hati miliki ya sehemu ile. Na mimi nataka nimshukuru governor, my brother, kwa sababu yeye pia amemobilize county government to make sure that zile plans na approvals ambazo tutazihitaji zitakuweko, ndio tuweze kutatua tatizo hilo. Wananchi wengi, zaidi ya wananchi 10,000 wako pale, and we cannot continue to have that situation persisting. We must sort it out. Vile vile maneno ya na zingine nyingi, I'm just using that as an example. Tumekubaliana pia na my brother governor Gideon ya kwamba ile unaweza kagama pale hapo tutaikamilisha, kwa sababu ilikuwa imeanza. So tayari nimeweka kwa budget yetu shilingi bilioni 1 ya kutatua matatizo ya absentee landlords, na vile tunaweza kunegotiate na wao ndio tuweze kuondoa usquatter kwa hii pwani. I committed myself. I have every plan and intention to deliver. Tunaelewana jameni? So haya ni mambo tayari tumeketi chini asubuhi, na ili kutatua jambo zima la ardhi. Vile vile tumesema ya kwamba pale tunataka pia affordable housing. Juzi tulikuwa hapa na my brother Abdul Samad kwa hii Pakistan hapo tumekubaliana hapo tunaweka awamu ya pili. Tumekubaliana pale Likoni vile vile county government wametupatia ardhi. Tumekubaliana sehemu ya 3 ilikuwa Tudor, is it? Mzizima hapo, na nimekubali ya kwamba tutatumia hazina ya housing fund kusupport ile mpango wa housing ambayo tutashirikiana na county government ya Mombasa. Na mbali na hiyo pia pale mahali tulikuwa na VOK ama KBC land, pia nimesema pale tuweke affordable housing na tujenge soko ingine kubwa pale. Na wizara yetu ya manyumba na lands itashughulika na hiyo kazi, and I want early next year nikuje nianzishe ujenzi pale, ndio tuhakikishe kwamba hii kazi yote ingine tunafanya hasa ni ya muhimu, kwa sababu I have made a commitment ya kwamba tunapanua barabara kutoka pale Nyali Bridge all the way mpaka Kilifi. Tunaifanya iwe dual carriageway, na mnaona kazi inaendelea pale. Si mnaona kuna kizungumkuti pale ya kuhepa barabara na kuhepa hii na kuhepa ile, wale watu kuna kazi wanafanya. So we want to dual that whole road. Na mimi najua hapa Bombolulu hapo na sehemu kati hapo kuna wananchi wengi wanashangaa, tukiweka hii barabara wataenda wapi? Ndio hiyo soko lazima nijenge, ndio tuwapatie nafasi pale. Na kazi zingine ambazo tumekubaliana, tunajenga soko 400 mpya Kenya, kwa sababu tulikubaliana na mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, na mahali wanaweza kufanya kazi muda unaotosha. So that is our plan. Nyingi tumezitangaza tayari, na nimewaambia wabunge wasaidiane na magavana to make sure that where we are building the markets are appropriate. Tumetuma barua kwa kila county watueleze ya kwamba mahali soko itakuwa ni sawa, ndio tuanze kuzijenga kwa manufaa ya wafanyabiashara, especially wale wadogo, na wengi wao sana sana ni kina mama wale wanauza pale masokoni. So we have agreed with the leaders on how we are going to go about that whole issue.
Vilevile tumekubaliana kwa mambo ya matibabu. Nyinyi mnajua ya kwamba matibabu ni ya muhimu, na tumeweka kipaumbele mambo ya universal health coverage. Malengo yetu katika universal health coverage ni kutimiza azma ambayo tuliweka kama taifa kwa miaka 15. We've been working on universal health coverage na hatujafaulu. Ndio sababu hii nimesema ili tuweze kufaulu lazima tuweke msingi wa sheria. Na mimi nataka niwashukuru wabunge, hata wale wa pwani hapa wamenisaidia kupitisha sheria 4 mpya ambayo itatusaidia kwa mambo ya matibabu. Hiyo matibabu sasa itaanza katika vijiji. Mimi nawashukuru county governments, wameshirikiana pamoja na mimi, serikali kuu na serikali ya county kwa mambo ya community health promoters. Tumetoa kits 1,100, vifaa ya hawa wauguzi 1,100 katika kila county. We have community health promoters that are now equipped with relevant, necessary equipment to undertake their responsibility. Na kwa sababu ni watu wa kujitolea muda mrefu, tumesema hata ingawaje ni watu wa kujitolea, safari hii lazima tuwapatie marupurupu kiasi. Na kazi hiyo tumekubaliana itafanyika nusu na county government, na national government tutagharamia marupurupu yao nusu, so that we work together. Agenda yetu ni afya ya mwananchi. Tumekubaliana vile vile na hawa ndugu zangu the counties vile tutashirikiana management ya level 1, level 2, level 3, vile tutadeploy technology, vile tutasaidiana kwa mambo ya health products. Tumekubaliana vile KEMSA itafanya kazi ndio iweze kuhakikisha kwamba kuna madawa katika kila hospitali. Tumekubaliana kupitia kwa sheria mpya vile wananchi pia watahusishwa katika kuendesha mahospitali, kamati za hizo hospitali, wananchi watakuwa pale, watu wa kanisa watakuwa pale, watu wa civil society watakuwa pale, ndio sote tuweze kuendesha mambo yetu ya matibabu katika mpango yenye uwazi na mpango yenye iko na accountability, ndio mambo yasifanyike mahali kuna giza. Vile vile wananchi wa hapa, viongozi wa hapa wameniuliza kwamba ni vizuri tuwe na hospitali level 6 hapa Pwani, na nimekubali. Nitaenda nitafute pesa kati ya bilioni 5 na bilioni 10 tujenge, to upgrade one of the facilities in Coast to level 6. Ndio watu wasiende tena Kenyatta kule mbali, kuwe na hospitali ambayo iko na hiyo uwezo hapa katika county, katika Pwani hapa Mombasa, na nimeambia hawa magovernors wakubaliane vile tutafanya hiyo kazi. We are going to have a level 6 facility in this coast. Viongozi wa bunge waliniuliza na hao magavana, and I think I have conceded that it is true that we need a level 6 facility. Even as we take health to the villages, pale tukipata matatizo ya chronic illnesses na pale tukihitaji emergency na vitu zingine, we need the correct facilities in this region. Vile vile tumekubaliana na hawa viongozi mambo ya port ya Mombasa, mambo ya port ya Lamu. Tumekubaliana mambo matatu. Ya kwanza, tumekubaliana hakuna port itabinafsishwa ama itafanywa kuwa private ya watu fulani. Hiyo tumekubaliana. Tunaelewana? Yale mpango ya zamani ya privatization na kubinafsisha port haitafanyika chini ya uongozi ya serikali mimi naongoza. Niliwaahidi ya kwamba
nitarudisha port operations mahali ilikuwa imepelekwa kule Nairobi irudi pwani, na hiyo ni kazi ya kwanza nilifanya wakati nilichaguliwa kama rais. Lakini kurudisha port operations peke yake hapa haitoshi. We need a whole port development plan, na ndio sababu tumetangaza vile tutakuwa na concession ya muda ambaye watu wataleta investment zao. Tumetangaza vile tutajumuisha port yetu ya Mombasa, transport logistics na special economic zone, because that is what you need to unlock the potential we have in the port of Mombasa. Na tumekubaliana vile tutajumuisha port ya Mombasa na the rest of the hinterland all the way mpaka Kisangani kule DRC. We already have a plan on how that whole ecosystem is going to work. So tutaiunganisha port yetu ya Mombasa kupitia Nairobi, Naivasha, tujenge big industrial park so that some of the items badala ya bogi kurudi bila mzigo, pia tulete bidhaa kutoka huko ambazo tutatumia to increase the capacity of the port to export so that we can make more money. Na ndio sababu hiyo ile matatizo tulikuwa naye pale Dongo Kundu ya watu wanaoishi hapo, nimeweka mpango maalum bila ufisadi, bila ukora, bila watu matapeli kutusumbua. Wale watu tutalipa pale ni wale wako pale, sio watu wanaishi mahali pengine. Ni mnanielewa? Nilipatiwa list ya wale watu wanapaswa kulipwa pale Dongo Kundu. List ya watu, wengine wako Busia, wengine wako Kakamega, wengine wako Eldoret, wengine wako Nakuru. Nikauliza, wewe kama wewe ni mtu ya Nakuru, tunakulipa kwa sababu gani mambo ya Dongo Kundu? Dongo Kundu tunalipa wale wako, wale wanaishi hapo, si ndio? Sababu ilikuwa ni list ya ufisadi na ukora, na hiyo nimesema haiwezekani. Vile vile tumekubaliana ya kwamba the only beneficiaries of everything that we are doing in the port, either of Lamu or Mombasa, is the people of Kenya and the people of this region. Mambo ya makampuni fulani, watu fulani kufikiria ya kwamba wata take advantage, I want to promise you that they will not, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu kuchunga, na ikipatikana kasoro mtaniuliza mimi, si ndio? Na kabla hamjaniuliza nitakuwa nimefieka watu wengi sana, so hakuna vile watafaulu. So hiyo mpango yetu ni kwamba saa hizi tunaajiri watu 7,000. We can take it to between 35,000 and 50,000 people, because if we combine the transport logistics, the special economic zone and the port itself, we will create a big ecosystem that is going to support our development. Mpango yetu ni kwamba pale kwa port saa hizi tunapata kama serikali shilingi bilioni 2, bilioni 3 kila mwaka. Pale tunataka kutoa karibu bilioni 30, 50 every year. It is possible. Ndio hata ile saa zingine Abdul Samad anatuambia na hii port sipati kitu, naweza kumzungumzia nikiwa pesa ya kutosha, naweza kumkatia kidogo. Sema hiyo yaweze kusukuma kaunti ya Mombasa. So tutapangana hivyo na tutaendelea hapo tukiwa pamoja. Sitaki kusema sana kwa sababu nataka pia niwe na kiasi na nidhamu vile maaskofu wetu na ni wametufuatilia. Mimi tu nataka niwashukuru sana watu wa Mombasa kwa kutukaribisha hapa Mombasa. Nataka niwashukuru wananchi wote kwa umoja wenu. Nataka niwaombe kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa, niombe wananchi wote wa Kenya tujue ya kwamba taifa la Kenya ni taifa letu sote. Kila mmoja wetu ako na
mchango wake ndio Kenya iweze kusonga mbele. Kwa haya mipango yote tuko nayo, Mkenya ni lazima ujihusishe na ujipange na miradi haya. Tuko na miradi ya uvuvi, tuko na miradi ya kilimo, tuko na miradi ya bandari, tuko na miradi ya masomo. Ujipange na sekta moja ndio uweze kutoa mchango wako, aidha kwa kufanya kazi, kwa kufanya biashara, kwa kushughulika na mambo ya usimamizi wa aina tofauti tofauti, kwa sababu Kenya kusonga mbele itagharimu kila Mkenya kutoa mchango wake. Tusiwe tu ni mtu wa kulalamika, mbona haijafanyika, mbona hii, mbona hii. Wewe pia ujiulize, mchango wangu kwa hii harakati yote ni gani? Mchango wako isiwe tu ni porojo, kwa sababu itakuwa inatuletea hasara. Mchango yako tu isiwe kulalamika. Ama namna gani? Unajua kuna watu mashujaa wa kulalamika, hii haijafanyika, ile haijafanyika, hii bado, na wewe hakuna mahali umechangia. So each and every one of us must make a contribution. That is how we are going to make Kenya great, and that is how we are going to take our country forward. Every citizen must make their contribution, either through ideas or through working. Sote tuamke mapema na tushughulishe na ujenzi wa taifa letu la Kenya. Pale katika affordable housing kuna nafasi, pale katika ICT hub kuna nafasi, pale katika bandari kuna nafasi, pale katika blue economy, BMUs pamoja na landing sites kuna nafasi. So kila mmoja wetu ajipange na nafasi ambaye anawezana naye, ndio uweze kuchangia kupeleka Kenya mbele, uchumi wa Kenya, utendakazi katika Kenya, ndio tuweze kuwa na taifa ambayo itatufaa sote. Maaskofu wetu na viongozi wa dini wa Kiislamu, nataka niwashukuru sana kwa kutuandalia maombi haya ya shukrani, na tutarudi tena hapa na tena na tena. Lakini hiyo kanisa ya Askofu Mwaura nitatafuta niende nisikie tena hii maneno vizuri, pengine nikaenda nikajifunza mengine zaidi. Hii ya subra nimeona iko maneno hapo, hata mimi imenisaidia kuwa na subra kidogo. Unajua kawaida mimi nataka kufanya kazi chap chap, so saa zingine pengine niweke subra kiasi ndio iweze kusonga, kwa sababu kuna kungoja. Hiyo kungoja ndio mimi huanga na matatizo sana. Hata hao mawaziri wangu wako na shida na mimi, na wasukuma kuwasukuma, kumbe kunahitajika subra hapo katikati. So tutaona vile tutarekebisha mahali tunahitaji subra, tuwe na subra ndio mambo iende sawa sawa. Wacha nimalizie hapo na nimuonyeshe Mama Recho asimame awapungie. Asante sana. Tumeona au aseme alikuwa amesema hataki kusema, lakini sasa wacha aseme jambo. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wa dini zetu, kanisa la Kikristo na Kiislamu, viongozi wa serikali kuu na serikali ya ugatuzi na wananchi wa Pwani. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Mimi ningependa pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo ameweza kutupatia kufika hapa Pwani kwa ajili ya shukrani. Tunasema asante kwa ajili ya neno lake ambalo tumeweza kuhubiriwa siku ya leo. Mnajua Waswahili wanasema ahadi ni deni, lakini leo tumejua kwamba ahadi ni kungojea. Si ni kweli? Kwa hivyo tumekuja kusema asante kwa yale Mungu amezidi kutufanyia na ataendelea kutufanyia,
na mimi nimesema niweze pia kufika hapa pamoja na rais kusema kwamba Mungu amekuwa mwema. Safari ambayo yeye pamoja na viongozi wengine wameanza karibu mwaka mmoja ambao ulipita na bado wanaendelea. Mimi tu ningependa sisi kama Wakenya tuzidi kuwaombea ili Mungu aweze kuwasaidia, waweze kutimiza yale malengo na yale yote ambayo waliweza kuahidi watu wa Kenya. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Najua kwamba nimekuwa hapa pia na nimeweza kutembea nikaongea na kina mama kidogo, tukiwa na women rep wetu Mheshimiwa Zamzam Mohamed pamoja na waziri wetu wa gender Aisha. Pia niliweza kufika kule kwa mji wa Salama kuweza kuona watoto wetu ambao wameachwa, lakini wa mji wa Salama wameweza kuwachukua na kuwapeleka mahali. Pia nikatembea pale kwa nyumba ya wazee na kuona kazi ambayo kaunti yetu ya Mombasa inafanya kuhakikisha kwamba wazee wetu pia wanaweza kuangaliwa na kulishwa na kulindwa vizuri. Wacha tu niseme kwamba watoto wa Kenya ni watoto wetu sisi wote. Kuna jambo moja ambayo rais wetu anatuambia kila wakati, kwamba tuweze kulinda watoto wetu, kwamba katika manyumba yetu tuko na chumba moja ama tuko na kiti moja katika meza la kulia la mtoto mwingine wa Kenya. Ndio tusiweze kuacha watoto wetu waachwe kule nje na waumie. Kwa hivyo mimi tu ningesema kwamba tuweze kuwa watu ambao tunalinda watoto wengine hata kama sisi wenyewe hatukuwazaa. Kwa hivyo naomba haswa kina mama, maana hiyo ni kazi yetu, tuone kama vile tunaweza kusaidia watoto wa Kenya na watoto wa watu wengine. Mungu atubariki, Mungu awabariki, na tunaomba kwa ajili ya serikali yetu kwamba Mungu azidi kumwongoza rais wetu pamoja na viongozi wote ili waweze kuongoza nchi yetu ya Kenya kwa njia ambayo inamfurahisha Mungu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumpongeze tena rais wa Jamhuri ya Kenya na mama wa taifa, Mama Rachel Ruto. Kilicho na mwanzo hakikosi nini? Kwa hivyo sasa, kwa heshima Mheshimiwa Rais, nitaomba tusimame ili tuweze kumalizia kwa maombi, na nitamwalika Bishop Maisha ili aweze kutufungia kwa maombi. Baada ya maombi nitaomba sote tusimame mahali tupo wima, tumruhusu rais aweze kutoka tukimalizia kwa maombi. Karibu Bishop. Asante. Tuombe sote pamoja. Baba wetu uliye juu mbinguni, ni furaha kubwa katika mioyo yetu, ni furaha kubwa kwa wakati kama huu ambao ilikupendeza kutupatia fursa hii tuje katika ibada ya shukurani pamoja na watumishi wako kutoka kwa dini ya Kiislamu na ya Kikristo. Tumekusanyika mahali hapa kwa furaha nyingi kwa sababu tulikuomba, na tulipokuomba ulitupatia majibu, na sisi tumerudi tulete shukurani kwako, maana bila wewe hakuna kitu chochote tungeliweza kufanya. Tulihitaji utupatie kiongozi ambaye atakuwa karibu nasi kutupatia maono na kusaidia nchi yetu, na maono haya watu wa Mungu waweze kuona mbali kuliko vile wanaona, na pia aunganishe nchi yetu, kabila zote na dini zote. Tunasema ni asante. Umetupatia rais ambaye anakutii, anakutaja, anaomba, na saa zingine hata anahubiri. Ni jambo ambalo si la kawaida. Tunafahamu huu ni mpango wako kabisa, kwa sababu ulipopanga kule juu mbinguni ukasema mimi mwenyewe nitachagua kiongozi
ulichagua na ukatuchagulia na hawa viongozi wengine wote katika jamhuri yetu ya Kenya. Ningependa kuwaombea wote, kwanza nikimwombea rais ya kwamba Bwana uzidi kusimama na yeye. Yuko na safari nyingi, yuko na mawazo mengi kwa ajili ya nchi hii. Baba, vile tumepata neno, tuwe na subira. Ningeomba Bwana wa Kenya kila mahali walipo, tuombee nchi yetu, tufate mipango ambayo imewekwa mbele, tuchangie sote, tufanye kazi pamoja, tuheshimiane na tusaidiane sehemu ambazo kila mtu anahitaji msaada wa mwenzake. Maono ambayo imeletwa mbele yetu tuweze kuyakamilisha pamoja. Tumeomba kwa sababu ya furaha tulio nayo kupata nafasi hii kuwa na rais wetu katika mji wetu wa Mombasa. Tumesikia mambo mazuri sana. Tumeona kuna mabadiliko makubwa iko njiani. Tunaomba Bwana ufanikishe kila jambo. Tunaomba Bwana hekima yako na maarifa. The Senate resolves to alter its hours of meeting on Tuesday, the 7th of November, 2023, and Wednesday, 8th November, 2023, as follows. For the morning sessions on Tuesday, to start at 9 a.m. up to 1 p.m., and for the afternoon sessions, to begin at 2:30 until the conclusion of the business listed in the order paper of that day, in order to investigate the proposed removal from office by way of impeachment of the Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County. Mr. Speaker, sir, like you have noted or mentioned in your communication, this is a procedural motion to give effect to the desire of the House to prosecute the impeachment hearings, the proposed impeachment hearings of Governor Kawira Mwangaza by way of plenary as opposed to way of committee. Therefore, Mr. Speaker, we are altering the calendar of the House so that on Tuesday we sit from 9 in the morning up to 1, and from 2:30 until the time we'll conclude the witness hearings. And on Wednesday, the same as well. 9 in the morning up to 1, and 2:30 up to the time we conclude the vote and we bring a closure to the matter. So I want to request all our colleague senators to please readjust your diaries, be present in the House. You chose this route to listen to these charges and make sure that you participate in it. Particularly, Mr. Speaker, I'd wish to see the full participation and the presence of our colleague senators, those that for one reason or the other, like my good friend Senator Sifuna, held the view that a plenary trial is not as thorough as a committee. I'd wish them to experience it firsthand, Mr. Speaker, so that after that then we can have a conversation in future on which of the ways. I'm impressed and particularly happy, Mr. Speaker, that after this exercise, the senators of this session will have experienced trial of an impeachment trial by plenary and by committee, Mr. Speaker, at least up to the level of a report consideration. Of course, it will be impossible to say that everybody will get a chance to serve in a committee unless you impeach, I don't know, as many as 10 governors or something of the sort. But at least on this particular one, Mr. Speaker, every senator, each of us, the 67 of us in this House, will have an opportunity to listen in and follow through, seek clarifications, and so on and so forth. Therefore, Mr. Speaker, I don't intend to be long because this is a simple procedural motion, which I expect that we can dispense of quickly and revert back to the order paper as was. Therefore, with those many remarks, Mr. Speaker, I'd wish to request the leader of minority, Senator Justice Retired, Stewart Matsayo, to second this motion. Thank you, Mr. Speaker. Oh, yes. I do second. You have now permission to second and not given you.
Now proceed. I thank you, Speaker, for the guidance. I do agree with what my brother Aaron has said. I thank you. Senators, I propose the question that notwithstanding the resolutions of the Senate made on 16 February 2023 and on 29 March 2023 pursuant to Standing Order 32 on the approval of the Senate calendar regular sessions for the second session 2023 and pursuant to Standing Order 34(4)B, the Senate resolves to alter its hours of meeting on Tuesday 7th November 2023 and Wednesday 8th November 2023 as follows. 1. Morning sittings at 9 a.m. to 1 p.m. and afternoon sittings at 2:30 p.m. until conclusion of business, listed in the order paper of the day. In order to investigate the proposed removal from office by impeachment of the Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County. Senator Boni, Kalwale, Majority Whip. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do agree with the leader of the majority that we should alter the hours of the House. Because, Mr. Speaker, this is a very important matter. And allow me, Mr. Speaker, to use this opportunity to tell the people of Meru that let there be no confusion. The committee of the whole House, plenary, is just as good as the committee of a special committee. I therefore want to appeal to them at a personal level that I have had enough calls from you. I have received enough texts from you, good people of Meru. We are going to make sure that the governor gets justice. Just a minute, Majority Whip. Senator Mohamed Faki, what is your point of order? Is the Majority Whip in order to revisit a debate which was closed on Tuesday this week as to whether we go plenary or we go committee. A resolution of the House was made that we go plenary, and therefore there is no need to revisit the issue. People is making the matter sub judice because he's getting calls from Meru of an issue that is pending before the House. Boni Karwale, you know, during the communication from the chair that day, actually he advised the members not to go into the substance of that motion before that day, before we get to Tuesday or the day appointed for that discussion. Indeed, Mr. Speaker, it doesn't require any gainsaying. To do so, you would be preaching to the choir. And Mr. Speaker, as far as the point of order is concerned, I would urge the Senator of Mombasa to learn from people who are more experienced. Mr. Speaker, I therefore want to assure the people of Meru that we are up to the task. This is a serious matter and we shall dispense justice. Senator Mutida Tabitha. Thank you, Mr. Speaker. I do want to really confirm that all the 67 senators will have an opportunity to be able to give these issues the fair justice it deserves. As women, we've put our word and said that it's going to give us a clear indication if it's women issues, if it's leadership issues, incompetence issues, whatever comes across. And I want to emphasize what the majority leader has said. Kindly let us all be able to avail ourselves on Tuesday on time so that we can execute this issue for the benefit of the great people of Meru. Thank you, Mr. Speaker. Senator Wakoli David. Asante Mheshimiwa Spika.
Nashukuru kwa nafasi hii kwamba mhusika mkuu katika mchakato wa kubanduliwa nje ya kiti apewe nafasi hii kujieleza wazi, Wakenya wakisikiza madai ambayo viongozi wa wadi wako nayo, waje vile vile wajieleze, na stakabadhi zinazoweza kuthibitishwa na bunge la Senate. Alafu kama ni kunyolewa, Mheshimiwa Spika, watu waandae maji, waandae sabuni, na haki itendeke kwa yeyote ambaye atakuwa na makosa. Na iwapo hana makosa, Mheshimiwa Spika, atasamehewa. Lakini jinsi ninavyofahamu, Mheshimiwa Spika, uongozi lazima kila mtu awajibike, na tutakuwa tunampa nafasi yeye na bunge la kaunti wawajibike kutokana na hoja ambazo wataleta katika jumba la Senate, na yeye na wenzake wawe kielelezo kwa magavana wengine Kenya hii ambao huenda watajipata katika hali kama hii, ama MCAs katika kaunti mbalimbali ambao pia watakuwa na hoja kama hizi, wakizileta hapa wawe wamejiandaa kikamilifu ili tuweze kuamua kama jumba la Senate.